আসসালামু আলাইকুম, শুভরাত্রি। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ অনলাইন মেডিকেল প্ল্যাটফর্ম এক্সিস মেডিকেল স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। মেডিকেল স্টুডেন্টদের জন্য এক্সিস মেডিকেল স্কুল নিয়মিত লাইভ সেশন আয়োজন করে যাচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় আজকের বিশেষ সেশন ক্লিনিক্যাল ডিসকাশন অন অ্যাপ্রোচ টু পেশেন্ট উইথ প্লুরাল ইফিউশন। হোস্ট হিসেবে আছি আমি আসমা, ফewna, ফাইনাল ইয়ার, আব্দুল মালিক উকিল মেডিকেল কলেজ, নোয়াখালী। এবং আমাদের সাথে গেস্ট হিসেবে আছেন একজন স্বনামধন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাক্তার রাজীব কুমার সাহা স্যার, মেডিসিন এন্ড চেস্ট স্পেশালিস্ট স্যার, সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ এন্ড মিটফুড হসপিটাল। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম ফিওনা, ভালো আছো? জি স্যার, আপনি ভালো আছেন স্যার? জি ভালো। ফিওনা, তোমাকে শারদীয় শুভেচ্ছা এবং তোমার মাধ্যমে যারা আজকে অডিয়েন্স আছে সবাইকে শারদীয় শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। স্যার আপনাকেও শারদীয় শুভেচ্ছা। স্যার আপনি অনুমতি দিলে আমাদের আজকের সেশনটা শুরু করতে পারি স্যার। ওকে, তাহলে আমি শুরু করি তাহলে আজকের যে সেশনটা আমাদের, যে অ্যাপ্রোচ টু এ পেশেন্ট উইথ প্লুরাল এফিউশন। তাহলে আমি শুরু করছি এই টপিকটা। তো জি স্যার। প্লুরাল এফিউশন ইজ এ ভেরি মাচ কমন টপিক. Actually, in undergraduate and in postgraduate course, pleural effusion is so much common that we cannot think any examination without pleural effusion. That means we can find pleural effusion as short case, as long case, as in written exam, everywhere. So pleural effusion is very much common topics, common findings, and we find a lot of pleural effusion case in our world, so we find it in our exam hall as well. So I'm going to present the PowerPoint presentation first, then we will come back again and discuss about the question answer session in this class. So I'm going in approach to a patient with pleural effusion. So pleural effusion is a sign. It's not a symptom. Is not. স্যার স্যার আপনার স্লাইডটা দেখা যাচ্ছে না, আপনি একটু শেয়ার স্ক্রিন দিয়ে স্লাইডটা যদি ওপেন করতেন বেটার। শেয়ার স্ক্রিন দিয়ে আপনার স্লাইডটা ওপেন করলে বেটার হচ্ছে। এখন ঠিক আছে? জি স্যার, ঠিক আছে স্যার। Approach to a patient with pleural effusion. So pleural effusion is a sign. It's not a symptom. It's not a disease. A lots of disease is behind pleural effusion. That means pleural effusion এর বিভিন্ন কারণ আছে যে ডিজিজ গুলা প্লুরাল এফিউশন করে। তো আমরা প্লুরাল এফিউশন কিভাবে বুঝবো? প্লুরাল এফিউশন আমরা প্রথমে ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনে প্লুরাল এফিউশন পাবো। অন রেসপিরেটরি সিস্টেম এক্সামিনেশন, ফার্স্ট উই ডু ইন্সপেকশন। সো ইন্সপেকশনে the movement of the chest will be restricted in the affected site, and when we do palpation, trachea and apex beat will be shifted to the opposite side, to the pleural effusion. That means যে সাইডে pleural effusion আছে তার opposite side trachea and apex beat or mediastinum will be shifted. Vocal tremitas will be reduced, and chest expansion which we measure during palpation will be reduced. And we do percussion. Percussion note will be typically stony dull. And on auscultation, breath sound will be diminished or absent. We can find absent
but sometimes it may be diminished, just diminished, and there is no added sound. So when we find this finding, most probably it is the case of pleural effusion. The two main differential diagnoses of the pleural effusion, one is thickened pleura and another is mass lesion. So what is the definite sign of pleural effusion? The stony dullness on percussion and reduced or absent bass sound. This is the definite sign of pleural effusion. So we find pleural effusion, a case of pleural effusion. So what is the cause behind the pleural effusion? We have to search. We have a lots of clue from the history and physical examination, the causes of pleural effusion, and that is the diagnosis. So pleural effusion is itself is not a complete diagnosis. It's a sign, and the cause of pleural effusion is the definite diagnosis. So in case of unilateral pleural effusion, usually we can differentiate the main cause of unilateral pleural effusion is pneumonia, that's mean parapneumonic effusion, tuberculosis, or we can say tubercular pleural effusion, malignancy may be primary lung cancer or secondary metastasis to the lung. So this is we call malignant pleural effusion, and another cause is pulmonary infarction, so it is little bit rare. And when we get bilateral pleural effusion, most probably it's a transudative cause. So the transudative cause is more commonly found in cardiac failure, CCF, hypoproteic state like nephrotic syndrome or chronic liver disease and CKD, and connective tissue disease like SLE, rheumatoid arthritis, and sometimes we find hypothyroidism, so little bit rare. So when we find pleural effusion, first we should think it's unilateral pleural effusion or bilateral pleural effusion. So when we get the unilateral pleural effusion, most common cause we should remember pneumonia, tuberculosis, malignancy, pulmonary infarction. And if we get the bilateral pleural effusion, then heart failure, renal failure, liver failure, it the most three common cause, and then connective tissue disease like SLE and rheumatoid arthritis we should keep in our mind. Then when we find the pleural effusion, then how will we approach? So from for the patient, we will do a thorough physical examination, and the thorough physical examination will give us the clue about the pleural effusion. Like when we do the general examination of this patient, if we look that the patient is cachectic, that means patient has significant weight loss, then we should think that it may be a case of lung cancer or tuberculosis. If we find that patient has malnutrition and hypoalbuminemia may cause the causes of malnutrition, then hypoalbuminemia may cause pleural effusion. If patient is malnourished patient, then we will go for clubbing, finger clubbing. If we get finger clubbing of a patient
then it comes favor of the bronchial carcinoma malignancy. And in finger, if we get nicotinic stain, then we will think that it may be patient is smoker, and the cause behind the pleural effusion may be malignancy. And we find a series of deformity in finger in case of connective tissue disease, like if we get the swan neck deformity, Bartonian deformity, or jet-shaped deformity of the thumb, that will help us to diagnose a case of rheumatoid arthritis, and most probable cause of pleural effusion may be rheumatoid arthritis. And if we get here some mistake of preparing the slide, lymphadenopathy is another point. If we get lymph node or lymphadenopathy, cervical lymphadenopathy or generalized lymphadenopathy, that will go favor of tuberculosis or malignancy or lymphoma. On physical examination, if we find the radiation mark in the patient's body, that means that this is a clue about the underlying cause is malignancy and patient getting radiotherapy. And if we find peripheral edema, ankle edema, that's goes favor of cardiac failure or CKD or CLD. On physical examination, if we get hepatomegaly or hepatosplenomegaly, that goes favor of lymphoma or disseminated tuberculosis. If we find breast lump in case of female patient, then and patient has the pleural effusion, we should keep in mind that this may be a case of breast carcinoma with pleural metastasis. So we should keep in mind about the breast carcinoma is a case of is the cause of pleural effusion. And if we find the butterfly rash in the patient's body, then we should think about the SLE. SLE is an important cause. Then SLE can cause uh, pleuritis, pleuritic chest pain, and pleurisy. So, and serositis. Serositis, polyserositis is the diagnostic criteria of SLE. Polyserositis, serositis may involve the pleura, pleurisy may cause ascites, pericarditis. So we should search all the feature of SLE like butterfly rash, and so this the physical finding. This is the physical findings of which can give us the clue about the pleural effusion. Then we will go for some investigation. Um, First, we do a chest X-ray to see the pleural effusion. Pleural effusion, if it is more than 200 ml, we will find it in chest X-ray PA view. If it is more than 500 ml, we will find it through the physical examination. But if it is less than 200 ml, then we will not find it through the posterior anterior view. We should go for the lateral decubitus view. And if it is little bit less, like less than 50 ml, then we can find it by chest ultrasound or chest CT scan. And we do a complete blood picture. Complete blood picture can help us to give some clue to diagnose pleural effusion, like high ESR goes favor of tuberculosis and malignancy. If we get anemia, severe anemia goes favor of malignancy. And last, most important part of
pleural effusion investigation is the pleural fluid study. So pleural fluid study protein is very much important because protein will help us to differentiate exudative effusion from the transudative effusion. So if pleural fluid protein is more than 3 gram per dl, then it is exudative effusion, and if it is less than 3 gram per dl, then it is transudative effusion. So pleural fluid is very much important, pleural fluid protein, but protein alone is not uh, the determinant factor of exudative or transudative effusion. So here there is a criteria, a Light's criteria to diagnose exudative pleural effusion. So Light's criteria says if pleural fluid protein and serum protein ratio is more than 0.5, then it is exudative effusion. Pleural fluid LDH and serum LDH ratio more than 0.6, it is exudative effusion, and pleural fluid LDH by if pleural fluid LDH is more than upper limit of the 2/3 of the uh, LDH level of the serum, then it also the exudative effusion. So if we find the exudative effusion, then our differential diagnosis is narrowed. Then we think that tuberculosis, pneumonia, malignancy, connective tissue disease, lymphoma. This is the cause of exudative effusion. If we find transudative effusion, then we will think about the CCF, nephrotic syndrome, cirrhosis of liver, and hypothyroidism. And after doing the protein, we also do adenosine deaminase of the pleural fluid, and if we find high pleural fluid ADA level, then it goes favor of tubercular pleural effusion, and if we find low ADA level, that may be the parapneumonic effusion or malignancy or other transudative cause also. And if we find malignant cell in the pleural fluid, it goes favor of malignancy. So we do a pleural biopsy to diagnose to confirm the diagnosis, because pleural biopsy can help us to give the exact cause of pleural diagnosis, like tuberculosis. In case of tuberculosis, we will find the uh, granulomatous lesion and caseous necrosis. So the tissue diagnosis we find in pleural biopsy, and if there is a malignancy like adenocarcinoma, we can find in pleural biopsy. Mesothelioma we can find in pleural biopsy. So pleural biopsy can confirm the exact diagnosis. Sometimes we do the CT scan of the chest to see the causes of pleural effusion, ultrasound of the whole abdomen to see the ascites or the condition of the liver, condition of the kidney, or hepatosplenomegaly. We also do autoantibody like RA test and PCCP, ANA, and double-stranded DNA to see the connective tissue disease. So here we discuss some important cause of pleural effusion, what we get in pleural effusion case, and physical examination clue about the pleural effusion, and how will we do some investigation to find out our cause of pleural effusion, and and simultaneously we have to take the thorough history of the patient. If
we find some clue, like patient has evening rise of temperature or night sweat, that goes favor of tuberculosis. If patient has hemoptysis, that goes favor of malignancy or tuberculosis. If patient gives history of uh, short history like fever, high grade fever for 7 days, that may be a cause of pneumonia or parapneumonic effusion or empyema-thoracis. And if patient gives history of cardiac disease previously, that goes favor of diagnosis of heart failure, can cause pleural effusion. If patient gives history of liver disease and renal disease, so it helps us to diagnose that to find out the cause of pleural effusion. So I am concluding the PowerPoint presentation here and going to our discussion in the live session, I think. Okay. Fiona, are you hearing? জি স্যার। হুম। স্যার আপনি শেয়ার স্ক্রিনটা অফ করে দিতে পারেন। জি, এটা আমি অফ করে দিলাম। স্যার আপনি অনুমতি দিলে আমরা হচ্ছে কোশ্চেন অ্যান্সার সেশনটা শুরু করতে পারি। জি। আপনাদের কারো কোশ্চেন থাকলে তা কমেন্ট বক্সে করতে পারেন, স্যার উত্তর দিয়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ। আর আমরা আমাদের কোশ্চেন অ্যান্সার সেশনটা শুরু করতেছি। স্যার প্লুরাল ইফিউশন যে হচ্ছে এটা কেন হচ্ছে? প্লুরাল ইফিউশন হওয়ার প্যাথোজেনেসিসটা যদি একটু বলতেন। Oh, the two mechanism can cause pleural effusion. One is increase the hydrostatic pressure, and second is the reduction of the oncotic pressure. So if patient the causes of pleural effusion is tuberculosis, malignancy, parapneumonic effusion. Here the hydrostatic pressure is increased, and in case of lower oncotic pressure, the cause is mainly the transudative cause like hypoproteinemic state, chronic liver disease, nephrotic syndrome, and this causes a reduction of albumin in the body and reduces the oncotic pressure, and that causes the pleural effusion. জি স্যার। স্যার প্লুরাল ইফিউশন যে আমাদের টিবির কারণে হচ্ছে, টিউবারকুলোসিস স্যার কি কারণে প্লুরাল ইফিউশন হচ্ছে এটা যদি একটু বলতেন। Tuberculosis, actually tubercular pleural effusion যদি isolated হয়, that causes the tuberculosis, cause the some plaque in the pleura, mycobacterium tuberculosis. It involves the pleura. So here it is, and if the lung is not involved, it only involves the pleura, then it is extra pulmonary tuberculosis. And here the tuberculosis causes some inflammation, and inflammation can cause pleural effusion. So it is a pleural disease. That means mycobacterium tuberculosis is directly infect the pleura. Got the point? জি স্যার। স্যার টিউবারকুলোসিসের কারণে যদি আমাদের প্লুরাল ইফিউশন হয় তখন আমরা কিভাবে পেশেন্টকে অ্যাপ্রোচ করব বা ম্যানেজমেন্ট কিভাবে করব? ওকে, এখন আমাদের তো আগে হিস্ট্রি এবং হলো ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন এবং ইনভেস্টিগেশন, এগুলা করে আমরা যখন পেশেন্টটাকে ডায়াগনোসিস করছি যে ইট ইজ এ tubercular pleural effusion, or we can confirm it through the pleural biopsy. We do the pleuroscopy and fluoroscopic biopsy. We take fluoroscopic biopsy or pleural field study for ADA, cytology, biochemistry. And if we find there is a case of tubercular proliferation, then we manage it. Firstly, we should
therapeutic aspiration of the pleural fluid. So we can do it with a whiteboard needle or ITTO, and simultaneously we will start anti-TB medication. Usually we do, if patient new case, we start category 1, or it is a retreatment case, we start the category 2, or we can start steroid, prednisolone, that is help to manage the pleural effusion, I think. জি স্যার। স্যার প্লুরাল ফ্লুইড যে আমরা অ্যাসপিরেশন করতেছি, কোনো কারণে যদি আমরা প্লুরাল ফ্লুইডটা অ্যাসপিরেশন না করতে পারি বা থিক প্লুরা হয়, সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব? Thickened pleura is another diagnosis. Pleural effusion যখন থাকে তখন সাথে সাথে তো প্লুরাল থিকেনিং হচ্ছে না, সেটা হতে টাইম লাগে। তো প্লুরাল effusion যে কেসগুলাকে হচ্ছে প্লুরাল ফ্লুইড ড্র না করে বা প্রপারলি ড্র না করে অথবা পার্শিয়ালি অ্যাসপিরেশন করা হয়, ধরা যাক একটা প্লুরাল ইফিউশনে 1 লিটার ইফিউশন আছে, তো আমরা ড্র করলাম 500, এবং এই 500 ড্র করার পরে 500 থেকে গেল, আমরা পাশাপাশি টিবির ওষুধ শুরু করলাম বা স্টেরয়েড দিলাম, তো এই ইফিউশনটা ঠিক হয়ে যায় আস্তে আস্তে। এই ঠিক হওয়ার কারণে এটা থিকেন প্লুরা ডেভেলপ করে। So it is if once thickened pleura develop, it is a lifelong deformity. Sometimes patient will complain the chest pain due to the thickened pleura. If patient is continuously symptomatic, then we have to do the operative management. We do decortication surgery to manage the patient. It is a I think it's not expected. So thickened pleura develop যাতে না হয়, এই জন্য আমরা in case of tuberculosis as much as possible আমরা pleural fluidটাকে অ্যাসপিরেশন করে দেই। আর thickened pleura ডেভেলপ হয়ে গেলে সেটা যদি সিম্পটোমেটিক হয় বা এটা যদি পেশেন্টটাকে ডিসকমফোর্ট, পেইন এন্ড সিম্পটম ক্রিয়েট করতে থাকে, তাহলে সেটা অপারেশন করা লাগে। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার নিউমোনিয়ার কারণে যে আমাদের প্লুরাল ইফিউশন হচ্ছে, সেটা কিভাবে আমরা ম্যানেজমেন্ট করব, এটা একটু যদি বলতেন স্যার। ভেরি গুড কোশ্চেন। নিউমোনিয়াতে কিন্তু প্লুরাল ইফিউশন থাকে, যেটা আমরা অনেক ক্ষেত্রেই চেস্ট এক্সরে পিএবি পাওয়া যায় না, কারণ অনেক ক্ষেত্রে কম থাকে। তো এই নিউমোনিয়াতে প্রায় বলা হয় যে প্রায় 40% কেস অফ নিউমোনিয়া প্রেজেন্ট উইথ প্যারানিউমোনিক ইফিউশন। তো সেক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট টু গিভ পেশেন্ট a proper antibiotic. So we differentiate the parapneumonic effusion in 2 categories, like uncomplicated parapneumonic effusion and complicated parapneumonic effusion. Uncomplicated means যে এখনো এখানে পাস ফর্মেশন হয় নাই। পাস হয়ে গেলে আমরা ইম্পাইমাথোরাসিস বলি আর কি। যদি পাস ফর্মেশন না হয়ে থাকে, তাহলে আমরা এই পেশেন্ট গুলাকে একটি ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক আমরা দিই, যে আমাদের যে টেক্সট বুক গুলায় বলা হয় যে অ্যামোক্সিক্লেভ অথবা সেফুরক্সিন, এই অ্যান্টিবায়োটিক গুলা দিয়ে ম্যানেজ করার কথা বলা হয়। তো আর যদি দেখা যাচ্ছে যে পেশেন্টের সাথে ক্ল্যারিট্রোমাইসিন আমরা দিতে পারি পেশেন্টকে, এই পেশেন্ট গুলাকে। আর যদি দেখা যাচ্ছে পেশেন্টটা আনকমপ্লিকেটেড অবস্থায় থাকে, তাহলে এই অ্যান্টিবায়োটিকের মাধ্যমেই নিউমোনিয়া এবং প্যারানিউমোনিক ইনফেকশন ভালো হয়ে যায়। কিন্তু যদি দেখা যাচ্ছে যে পেশেন্টকে কমপ্লিকেটেড প্লুরাল ইনফেকশন ডেভেলপ করলো, কমপ্লিকেটেড প্যারানিউমোনিক ইনফেকশন, যেটা হচ্ছে পাস ফর্মেশন হয়ে গেছে, তো এই পেশেন্ট গুলাকে ড্রেন করতে হবে, পাস ড্রেন করতে হয়। ইউজুয়ালি আমরা আইটি টিউব দিয়ে পেশেন্টের পাসটাকে ড্রেন করে দেই, এবং পাশাপাশি আমরা পেশেন্টকে অ্যান্টিবায়োটিক, ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক থেরাপি দিয়ে থাকি। ফিওনা? স্যার এম্পায়ামাথোরাসিসে আমরা কি অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করি? হ্যাঁ, অ্যান্টিবায়োটিক আমরা সাধারণত এম্পাইমাথোরাসিস হয়ে গেলে
ইম্পেরিক্যালি আমরা দিতে পারি যে একটা কোএমক্সিক্লেভ, যেটা কোএমক্সিক্লেভ দিতে পারি, অথবা সেফুরক্সিম দিতে পারি, অথবা সেপ্টাএক্সন দিতে পারি। পাশাপাশি আমরা মেট্রোনিডাজল ইউজ করি, ক্ল্যারিথ্রোমাইসিন ইউজ করি, এবং এটা হচ্ছে ইম্পেরিক্যাল থেরাপি। দ্যাটস মিন we will do the culture sensitivity of the pus from the pleural fluid, and the antibiotic should be given with the culture sensitivity report. But if usually একটা রিপোর্ট, কালচার সেন্সিটিভিটি রিপোর্ট আসতে 72 ঘন্টা থেকে 96 আওয়ার্স লাগে। এই সময়টা আমরা পেশেন্টকে এই ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে ট্রিটমেন্ট করে থাকি তার আগ পর্যন্ত। স্যার এম্পাইমা থ্রাসিসকে যদি আমরা আনট্রিটেড রাখি তাহলে আমাদের কি ধরনের কমপ্লিকেশন ডেভেলপ করতে পারে? এম্পাইমা থোরাসিসকে যদি আনট্রিটেড রাখি তাহলে এই পেশেন্টগুলো এই লোকালি ইনফেকশনটা এটি স্প্রেড করবে। এই লোকাল পাস যেটা, সেখানে তো ইউজুয়ালি এম্পাইমা থোরাসিস তো বিভিন্ন কারণে হয়, তার ভিতরে একটা লাং অ্যাবসেস যদি ব্রাস্ট হয়ে যায় সেখান থেকে হতে পারে, অথবা একটা নিউমোনিক ইনফিউশন ছিল, সেটা সেখান থেকে আমরা ভালো অ্যান্টিবায়োটিক দেইনি বা প্রপারলি ট্রিট করে সেখান থেকে ডেভেলপ হলো। তো এই আনচেক যে ইনফেকশন, সেই ইনফেকশনটা আস্তে আস্তে বডিতে স্প্রেড করে সেপ্টিসিমিয়া ডেভেলপ করতে পারে, সেখান থেকে ব্রেন অ্যাবসেস পর্যন্ত হতে পারে। এগুলা মোস্ট কমন কমপ্লিকেশন। অ্যান্ড লোকালি এখানে ফিস্টুলা ডেভেলপ করে, বিভিন্ন ধরনের ফিস্টুলা এখানে হয়, ব্রঙ্কোপ্লুরাল ফিস্টুলা, এবং আস্তে আস্তে এই পেশেন্ট গুলার থেকে এখান থেকে থিকেন প্লুরা ডেভেলপ করে, এবং পাস যদি এখান থেকে এখানে ক্যাভিটারি লাংস ইনফেকশনের থেকে সেটা আরো বডিতে অন্যান্য অর্গানেও স্প্রেড করতে পারে। সো সেপ্টিসিমিয়া এন্ড ব্রেন অ্যাবসেস এগুলো লাইফ থ্রেটেনিং অ্যাকচুয়ালি। জি স্যার। স্যার আমরা তো প্লুরাল ফ্লুইড অ্যানালাইসিস করতেছি, যদি আমরা ব্লাড স্টেইনড প্লুরাল ফ্লুইড পাই সেই ক্ষেত্রে আমরা কি ধরনের মেজার নিব, বা হিমোথোরাক্স হলে আমরা কি ধরনের মেজার নিব? হ্যাঁ, এটা মনে হয় প্রেজেন্টেশনে ভালো করে বলা হয় না এই জিনিসটা, যে প্লুরাল ফ্লুইডের কালারটা খুব ইম্পর্টেন্ট। যদি আমরা হিমোরেজিক ফ্লুইড পাই তাহলে আমরা এখানে চিন্তা করি ম্যালিগনেন্সি আর টিউবারকুলোসিস, এই দুইটা কমন কজ, এবং পালমোনারি ইনফাকশন, এই তিনটা কজে সাধারণত হিমোরেজিক ফ্লুইড হয়। দ্যাটস মিন ম্যালিগনেন্সি, টিউবারকুলোসিস এন্ড পালমোনারি ইনফাকশন। তো এইসব ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি যে প্লুরাল ফ্লুইড স্টাডিতে আমরা এডিএ লেভেলটা আগে দেখি, যে এডিএ লেভেলটা যদি হাই থাকে তাহলে এটা কিন্তু টিবির ফেভারে যাচ্ছে, যদি লো থাকে তাহলে সেটা ম্যালিগনেন্সি, পালমোনারি ইনফেকশন এগুলার ফেভারে আসে। তো এখন আমরা যেটা করি সেটা হলো যে প্লুরাল ফ্লুইডের সেল কাউন্ট দেখি, যে এখানে নিউট্রোফিল কিরকম আছে, এই পেশেন্ট গুলার লিম্ফোসাইট কেমন আছে, নিউট্রোফিল কেমন আছে। যদি লিম্ফোসাইট বেশি পাওয়া যায় এটাও টিবির ফেভারে আসে, আর যদি নিউট্রোফিল বেশি পাওয়া যায় সেগুলা প্যারানেমিক ইনফিউশন অথবা ম্যালিগনেন্সি। এই ক্ষেত্রে কিন্তু বায়োপসির ইম্পর্টেন্টটা খুব বেশি। যদি হিমোরেজিক ফ্লুইড হয় এবং আমরা ম্যালিগনেন্সি সাসপেক্ট করি তাহলে কিন্তু আমরা এই পেশেন্ট গুলাকে প্লুরাল বায়োপসি করতে হবে, কারণ বায়োপসি ছাড়া কিন্তু আমরা ম্যালিগনেন্সি ডায়াগনোস করতে পারবো না। তো এই বায়োপসি করার জন্য আগে আমরা অ্যাব্রামস নিডেল দিয়ে বায়োপসি করতাম, এখন আমরা এই পেশেন্ট গুলাকে ফ্লোরোস্কোপি করে, জাস্ট লাইক দ্য ভিডিও এন্ডোস্কোপি দিয়ে আমরা প্লুরাল বায়োপসিটা করি, করে আমরা এক্সাক্ট ডায়াগনোসিস করি। আর ডায়াগনোসিস করার পরে যদি ম্যালিগনেন্সি হয় সেক্ষেত্রে আমরা পেশেন্ট গুলাকে আইটি টিউব দিয়ে পুরা প্লুরাল ফ্লুইড অ্যাসপিরেশন করি, সাথে ফ্লুরোডিসিস করি, ফ্লুরোডিসিস করে পেশেন্ট গুলাকে কেমোথেরাপি অথবা রেডিওথেরাপি জন্য অনকোলজিস্টের কাছে পাঠিয়ে থাকি। জি স্যার। স্যার ম্যালিগন্যান্ট প্লুরাল এফিউশন সম্পর্কে যদি একটু বলতেন। ম্যালিগনেন্ট প্লুরাল এফিউশন কোনগুলাকে বলবো, যেখানে প্লুরাল ফ্লুইডে ম্যালিগনেন্ট সেল পাওয়া যায়। আন্ডারলাইং কজ ইজ ম্যালিগনেন্সি। দ্যাটস মিন এটা দুই ধরনের হতে পারে, যে লাং
ক্যান্সার থেকে সরাসরি হলো অথবা secondary to other organ like in case of female breast carcinoma can be metastasis to the pleura or other cause other malignancy GIT malignancy prostatic malignancy এই এই যে ম্যালিগনেন্সি যখন প্লুরাতে ইনভলভ করে এবং প্লুরাতে মেটাস্টেসিস হয় ডিপোজিশন হয় তখন এটা ম্যালিগনেন্ট প্লুরাল এফিউশন করে। তো ম্যালিগনেন্ট প্লুরাল এফিউশন ম্যানেজ করার জন্য আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট হলো একটা থোরাসিক টিউব, ইন্টারকোস্টাল টিউব যেটা থোরাসিক টিউব বলে, টিউব দিয়ে রাখা। টিউব দিলে যেটা হয় যে এই ম্যালিগনেন্ট প্লুরাল তো খুব রিকারেন্স হয়, মানে আজকে একটু বের করে দিলাম কালকে আবার জমা হয়ে গেল। তো এই ক্ষেত্রে টিউব দিলে এই এই ইফিউশনটা খুব ভালো ড্র হয়, রেগুলার একটা ড্র হতে থাকে, আস্তে আস্তে এই প্লুরাল স্পেসটা ড্রাই হতে থাকে। তো এই এটার পাশাপাশি যখন একটু ড্রাই হয়ে যায় আমরা এই পেশেন্ট গুলাকে কিন্তু তখন প্লুরোডোসিস করি। আমরা ইউজুয়ালি কেমিক্যাল প্লুরোডোসিস করি। কেমিক্যাল প্লুরোডোসিস করি হচ্ছে টেট্রাসাইক্লিন দিয়ে করি অথবা ব্লিওমাইসিন যেটা ইটসেলফ যে কেমোথেরাপি এজেন্ট। তো এইগুলা দিয়ে প্লুরোডোসিস করলে হয় কি যে এখান থেকে যে প্লুরাল স্পেসটা থেকে প্লুরাল এফিউশনটা আপাতত আর জমে না। এই ফাঁকে আমরা পেশেন্টের যে মেইন ডায়াগনোসিস যে কজ অফ ম্যালিগনেন্ট প্লুরাল এফিউশন যে ম্যালিগনেন্সি সেই ম্যালিগনেন্সি ট্রিটমেন্টটা করে থাকি। স্যার আমরা প্লুরাল ফ্লুইড অ্যাসপিরেশন করে যদি প্লুরাল স্পেসটা পুরোপুরি ড্রাই করে ফেলি তাহলে কি কোনো সমস্যা হতে পারে? না না, কোনো সমস্যা হতে পারে না। ড্রাই হলেও রেগুলার সিক্রেশন হয়। এইখানে প্লুরাল থেকেই প্রতিদিন প্রায় 25 ml তো ইউজুয়ালি সবারই হচ্ছে। তো এটা এটা রিকভার করে যায় প্রতিদিনই প্রায় প্লুরাল স্পেসে 20-25 ml সিক্রেশন হতেই থাকে। তো আমরা ড্রাই করলেও আমরা যখন আবার এটাকে ই করে দিব, মানে প্লুরাল টিউবটাকে যদি বের করে দেই আবার এখানে প্রতিদিন 25 ml করে হবে, আবার এটা অ্যাবজর্পশন হয়ে যাবে, আবার হবে, আবার অ্যাবজর্পশন হবে, এতে কোনো প্রবলেম হয় না। স্যার থোরাকোটমি সম্পর্কে যদি একটু ডিটেইলস বলতেন। থোরাকোটমি তো একটা সার্জিক্যাল প্রসিডিওর। আসলে কোনটা সম্বন্ধে জানতে চাচ্ছ? যে একটা হচ্ছে ইন্টারকোস্টাল টিউব দেই আমরা, আইটি টিউব যেটা ইন্টারকোস্টাল টিউব আমরা দেই। আর থোরাকোস আরেকটা প্লুরোস্কোপি করি আমরা, যে প্লুরাল জায়গাটাকে আমরা ভিডিও এন্ডোস্কোপি করে দেখি এবং সেখান থেকে বায়োপসি নেই। আরেকটা করি থোরাকোটমি থোরাকোস্কোপি হচ্ছে এই যে প্যারাট্রাকিয়াল যে বা মিডিস্টাল লিম্ফ নোড গুলো আছে সেগুলোকে অ্যাপ্রোচ করার জন্য আমরা থোরাকোস্কোপি করি। আর থোরাকোটমি অ্যাকচুয়ালি তো অপারেশন, মানে আমরা থোরাক্সকে ওপেন করে সেখানে একটা যে সার্জিক্যাল প্রসিডিউর করা হয় সেটা হচ্ছে থোরাকোটমি আর কি। তুমি আসলে কোনটা সম্বন্ধে জানতে চাচ্ছ আসলে? স্যার থোরাকোস্কোপি সম্পর্কে একটু জানতে হ্যাঁ, চাচ্ছিলাম। থোরাকোস্কোপিটা হচ্ছে এটাও একটা লিটল বিট সার্জিক্যাল প্রসিডিউর, যে ইন্টারভেনশনাল প্রসিডিউর। যে এখান দিয়ে হচ্ছে আমরা ইউজুয়ালি অ্যান্টেরিয়র চেস্ট ওয়াল নিয়ে যখন আমরা মিডিস্টিনাল অর প্যারাট্রাকিয়াল লিম্ফ নোড গুলাকে এখান থেকে আমরা বায়োপসি নিতে চাই, তখন আমাদের থোরাকোস্কোপি করা লাগে। আর আরেকটা জিনিস করি আমরা, সেটা হচ্ছে প্লুরাল, যেহেতু প্লুরাল এফিউশন, সে প্লুরাটাকে দেখার জন্য যে আমরা প্রসিডিউর টাকাই সেটা না হচ্ছে প্লুরোস্কোপি করে আমরা প্লুরাটাকে দেখি টু ভিজুয়ালাইজ দ্য প্লুরা and we take biopsy from the in just the particular site। যে প্লুরাতে আমরা যখন দেখবো এন্ডোস্কোপি, ভিডিও এন্ডোস্কোপি দেখে যেখানে লেশন আছে লেশন থেকে আমরা বায়োপসি নেব। সেটা টিবিরই হোক ম্যালিগনেন্সিরই হোক সেটা ধরা পড়বে এবং এটা ইজ কনফার্মেটরি ডায়াগনোসিস বাই হিস্টোপ্যাথোলজি। স্যার রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস এর পেশেন্ট যদি প্লুরাল এফিউশন নিয়ে আসে সেই ক্ষেত্রে কি আমরা কোনো মেজার নিব কিনা? এখন রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস এর পেশেন্ট যদি প্লুরাল এফিউশন নিয়ে আসে
তাহলে কিন্তু আমাদের আগে দেখতে হবে যে এই পেশেন্টের কজটা রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস কিনা। একটা রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস ইটসেলফ প্লুরাল এফিউশন করতে পারে, অথবা একটা এসএলই পেশেন্ট ইটসেলফ প্লুরাল এফিউশন করতে পারে। কিন্তু বা রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস এর যে পেশেন্ট গুলা বা এসএলই এর যে পেশেন্ট গুলা, এই পেশেন্ট গুলাকে কিন্তু আমরা স্টেরয়েড দেই বা ডিজিজ মডিফাইং ড্রাগ ইউজ করি। এইগুলা ইউজ করলে পেশেন্ট কিন্তু ইমিউনো কম্প্রোমাইজ স্টেটে থাকতে পারে। সো ইমিউনো কম্প্রোমাইজ পেশেন্টকে কিন্তু প্যারানিউমোনিক ইনফেকশন হতে পারে, আবার টিউবারকুলার ইনফেকশন হতে পারে। তো আমাদের কিন্তু এটা কনফার্ম করতে হবে যে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস এর পেশেন্ট ইনফেকশন পাওয়া গেল মানেই যে সেটা রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস এ করলো, সেটা কিন্তু শিওর না। তো আমাদের একই প্রসিডিউরে যেতে হবে। আমাদের প্লুরাল ফ্লুইড স্টাডি করা লাগবে, প্লুরাল ফ্লুইডের সেল কাউন্ট, গ্লুকোজ, তারপর এডিনোসিন ডিএমাইনেজ এডিএ লেভেল দেখা লাগবে। আবার অপর দিকে দেখা যাচ্ছে যে বায়োপসিও করা লাগবে। বায়োপসি করে যদি আমরা দেখি যে না এটা টিবি, তাহলে কিন্তু টিবির ওষুধ দেওয়া লাগবে। সো এরকম মানে এই জিনিসগুলো যদি পাওয়া যায়, তাহলে আমাদের একটু আইটা ওপেন, মানে একটু ওয়াইড ভিশনে চিন্তা করা লাগবে আর কি। যে শুধু ইকুয়েশন পাওয়া গেল রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, ইট মে বি রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস or maybe secondary infection like pneumonia, like tuberculosis. জি স্যার। স্যার আমরা প্রায় শেষ দিকে চলে আসছি সেশনের। আরেকটা লাস্ট কোশ্চেন, প্লুরাল এফিউশনের ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস হিসেবে আমরা কি কি চিন্তা করব স্যার? Pleural effusion তো তুমি তো আর সরাসরি পাবা না, তুমি একটা ফাইন্ডিংস পাবা। যেমন হলো যে যদি একটা পেশেন্টের লোয়ার চেস্টে আমরা পারকাশন নোট ডাল পাচ্ছি এবং হচ্ছে ব্রেথ সাউন্ড অ্যাবসেন্ট পাচ্ছি, তাই না? তাহলে আমরা এটা চিন্তা করলাম যে প্লুরাল এফিউশন, বিকজ প্লুরাল এফিউশন ইজ সো কমন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। সো এটা ডিফারেন্সিয়াল যে ডায়াগনোসিস যেটা হবে যে এই পেশেন্টের থিকেন প্লোরা একটা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আসবে, 2 নাম্বার মাস লেশন একটা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আসবে, 3 নাম্বার হলো কলাপস, লাং কলাপস একটা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আসবে। এই তিনটা তো আনতেই হবে, যে থিকেন প্লোরা, মাস লেশন or collapse, lung collapse। এই তিন collapse and masturbation দুইটা ফর্মেই থাকতে পারে। এই তিনটাকে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আনাই লাগবে এই ক্ষেত্রে। জি স্যার। স্যার আমরা সেশনের প্রায় শেষ, আপনি যদি স্যার অনুমতি দেন তাহলে স্যার সেশন শেষ করতে পারি। হ্যাঁ অবশ্যই। আজকে আমার মনে হয় যে ডিসকাশন তো হলো, আর ফিওনা তোমার কোশ্চেন গুলাও খুব ভালো ছিল। যদি আজকে শেষ করতে চাও তাহলে আজকে শেষ করো, তাহলে আমরা নেক্সট একটা রেসপিরেটরি টপিক নিয়ে আবার নেক্সট উইকে আসবো আর কি। জি স্যার। স্যার অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, আমরা অনেক নতুন নতুন জিনিস জানতে পেরেছি। স্যার অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। তোমাকেও আপনাকে ধন্যবাদ। স্যার শারদীয় শুভেচ্ছা। হ্যাঁ ধন্যবাদ। এবং যারা যারা আজকে অডিয়েন্স ছিল সবাইকে শারদীয় শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। জি স্যার। ওকে, আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম।